proceed now with the recitation of the 12th Sukkim. Will be recited by two children. Sarah Matasov of Paris, France. The school that she attends is Bet Sefer Rebe de Lubavitch of Paris, France. And the second one is Daria Zabihi, a new immigrant from Iran. And the school that she attends is Sharei Tova Persian Talmud Torah. Here they are, the two little kindle who are going to recite the first pasuk. Merci beaucoup. Shema Yisrael will now be recited by Kayla Meadow from the Sea Breeze Jewish Center, one of the 10 winners of Tzidus Hashem contest. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. That's beautiful, thank you very much. The Chol Dor V'Dor will now be recited by Hannah Grossberger of the Beis Yaakov of Brooklyn, an outstanding student of Beis Yaakov. The Chol Dor V'Dor Chayav Adam Leros Es Atzmo Ki'ilu Hu Yatsa Mitzrayim. Thank you very much, that was beautiful. Kol Yisrael will now be recited by Sarah Govinda of the Beis Rivka schools, formerly in Rabbi Shimon Hatz Hebrew School in Park Slope, went to Camp Pomona and decided to go to Beis Rivka, and this is her first year. Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek B'Olam Haba Shnei B'Yamei Kulam Tzadikim B'Olam Yeshu Oretz Neitzer Matoi Maseh Yodai. This prayer. That was terrific for a kid for the first time at Beis Rivka. You're doing great. Kikara will now be recited by Miriam Greenberg of Rebe de Lubavitch of Morristown, New Jersey. Ki Kaiv Elecha Hadavar Neid Beficha Yavavcha Yasaisei. Terrific. The Hine will now be recited by Moshe Levy of the Chabad Day School of San Diego, California. Ve'ine Hashem Nitzav Alav Umalai Kol Haaretz Kavada Umavet Alav Uvachem Klodes Valev In Avdai Karai. Thank you very much, that's beautiful. Voracious will now be recited by Elimelech Lukowski, a star student of the Mostos Daycare Center. Voracious Para Elokim Ein Hashabayim V'Ein Ha'aretz. Magnificent. That guy's terrific. Ishinantam will now be recited by Marina German and Tanya Valakitin from the Russian division of the Release Time program. Ishinantam. Shumpe
yeshiva. Stand underneath me and guard. Very, very good. Get up. Yadaiti will now be recited by Menachem Mendel Elishevitz from the United Lubavitch Yeshivas, the winner of the Sefer HaMitzvahs contest, which was in the Lubavitch Yeshiva. יגעתי! ולא! מצאתי! אל! תאמין! לא! יגעתי! מצאתי! אל! תאמין! יגעתי! מצאתי! תאמין! That was beautiful. Okay, the Ohafta will now be recited by Ben Toam, who just started Hebrew school in the Chabad Community Hebrew School of Highland Park, Illinois. ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. That is beautiful, wonderful. Okay, the Zekul Hoda will now be recited from Levi Yitzchak Akoin Friedman from Ole Taylor from Kansas City, Missouri. וזה כל האדם וסחליס בריאסוי ובריאס כל האלמויס עליונים וסחטונים ליאס לוי דינו זו סחטונים. Thank you very much. And finally, Yismach will be recited by Menachem Mendel Reitzis. He was the champion of the Sefer HaMitzvahs in Israel. He is from Yesod HaMalah in Israel and learns in the Chabad Cheder in Tzfas. ישראל, באיזו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחה השם אשר סוס ושמח בדירסו וזכתוני. Yafeh b'miyot toda rabba. Okay, and now Yechi from Menachem Mendel Munitz of the Yeshiva Chei Tmimim from Pittsburgh, Pennsylvania. Hold it, hold it, hold it. יחי אדוננו ואלוהינו ורבנו! יחי אדוננו ואלוהינו ורבנו! יחי אדוננו ואלוהינו ורבנו! We want to be up now.
I have more news over here than I should have. Okay, everybody, your attention to the letters of this inside who will now speak to us. And I will try Bezos Hashem Yisrael to give you a brief translation in English after the Rebbe speaks. Der Tag von LagBaomer ist durch die Mefusam, Jem Simchosi von Reb Shimon ben Yochai. Der Tag von LagBaomer ist durch die Mefusam, Jem Simchosi von Reb Shimon ben Yochai, was gewesen einer von den größten Tanoim, und wird gebracht, viele von seinen Marmorim und Teres, in Mischen und in Gemorre, und inzwischen zur Mischen und Gemorre in der Breises. Was die Wischen seht, zählen sich jetzt beim Jucha des Scheiches zu LagBaomer, wo das sich verbunden mit Sphirasoemer. Und wie gerät mehrere Mal die Sache von Sphirasoemer spiegelt ab die Vereinigung von allen Jiden, wo die Jiden zählen sich Mneras Zohov Kulo, der Novi, Kittibe, dem Ebersten Vergleich, als der jüdische Volk das verglichen zu Mneras Zohov Kulo, oder Ike Mneras Zohov Kulo, der gewähnt in Mishkon durch Moshe Rabbeinu, und danach echet im Beis Migdash Arishein und Beis Migdash Asheni und Bekorev Mamosh bei der Geula HaAmitis war Shleimo wird echet sein bei Mneras Zohov Kulo im Beis Migdash Ashlishi Migdash Adne Kenenu Yodecho, und damit wird es noch mehr abspiegeln, was sie alle Jiden was zählen sich in der Schiedblät sehr dienen dem Ebersten, in Shiva Ifana Avedis, verbunden mit Shiva Mides, dienen dem Ebersten ist also Bechol Levovcho, wie man sagt, jeder Tag in Krishme, mehr noch wie einmal, und der Menera Zohov Kule ist auch geteilt, in Shiva Knei HaMenero, wo das, wie gesagt, wir jeden teilen sich zu wissen sich, Afal Pi, was jeder von sich spiegelt ab, alle Shiva Knei HaMenero, alle 7 Pfannen, wir dienen dem Ebersten, wie sich hechet, der Ikera-Wede von jedem, adellich, wie wir gefühlt hechet bei der Ovis, als Avraham und Yitzchak und Yanke haben gedient dem Ebersten als Hamerkova, Betachlis Hashlemus, Hoves ein Hamerkova, zusammen damit hat jeder von sie sich ausgeteilt, mit seiner Wede Miuchoda, der Wede von Avraham Avinu, der Ingen von Avas Hashem, und der Wede von Yitzchak und Pachat Yitzchak, dem Ingen von Yiras Hashem, und der Wede von Yankiv, was durch gewähnt, aber Mutzer zwischen sie beide, und der Vater ist seiner Wede, wird angerufen Tiferes, aber das noch schöner Jocho, von der Wede von Avraham von Yitzchak, wie bald das Kebeln sich beide Fanim, sei dienen dem Ebersten mit Tavo und sei dienen dem Ebersten mit Jiro und hat zusammen wie von beide zusammen. Und das ist echt eine Ablehnung für jüdische Kinder. LagBaomer ist auch verbunden mit Nina Gisroel Teroi, mit jüdischen Kindern, was damals klappt mit sie zusammen. Und sie wird in sie bewiesen bei Pashtus, der Postik verbunden wie der Shimon ben Yochai verbindet in sein Sefer Haseha, und das ist auch der Sefer, die Minei Yifkun mit Bego Lusa Berachmim, was durch Lernen dem Sefer Haseha und die Pirushim auf dem Seher
werden die Jiden bekorret, a Reis von Golus und a Reis Berachemim, ohne keine Schwierigkeiten, Adrabe mit der Simcha vetu Levov erklärt dass LagBaomer in dem Sefer, was LagBaomer ist verbunden mit dem Posek, Matev und Man Noim Sheves Achim Gam Yochad, was Lechele Reish geht sich das auf jeder Jeden und alle Jeden, was sie werden angerufen Achim, und befragt Leben mit keinem sein, dem Ansog von Rabakive, was durchgewähnt der Rebe von der Pschime Belichoi, und der Pschime Belichoi hat gesagt, dass seine Mides, seine Aufführungen, seine das genommen geworden, Trumas Mides, und man nennt das Truma von der ganzen Krieg, von der ganzen also es ist Kamus von Tvur und mit Kleibtes und mit Machris und mit Hebstu, wo das sich der Abklatschen Trumme, wo das sich verbunden mit Anweisung zu jüdischen Kindern, also darfen tun, als was hängt auf von See, als Apfelpi, was sie haben sich, kamen Piulis, wenn man setzt sich in China von jüdischen Kindern, sei von Ingelach und sei von Mädelach, ist noch Chanechle, Nara, Pidaki, noch Bisade seinen noch Gori Jung, hängt in dem China mit jedem von sie, sei in Unionen von Kumwa See, Sachen, was sie dürfen tun, sei von Unionen von Surmera, was sie dürfen sich einhitten, ab nicht zu tun, und eben die Kirche, wie angewiesen durch die Ovis, als darf sein der Linie von Avo, wie bei Avromavino, zu jeder Linie, was ist eine jüdische Linie und eine gute Linie und eine Zdokke Linie, was das sich Kebel in sich, was Iden tun, a viele zu dem Nicht-Iden, wie der Linie von Zdokke und der wirken ab Nicht-Iden. Also die sollen sich aufführen mit Seele, Mitzvahs, Betachlis Ashleimus und mit der Simcha Vetur Livov, wo die Mitzvah-Seele sich echt Kebel zum allen Menschen, dienen dem Meibischen, dem Beere Elo. Und nechet wird wies der Ihnen von Zdokke Aris helfen, jeden, was darf ankommen zu einer Hilfe von einem zweiten Menschen, und in Ruf helft mir sehr Aris, bis wann es also tun, das schon danach. Bekeach Atzmom, und das verbindet noch mehr, also sein in der ganzen Welt Nicker, bis wann es etwas mit keine Bosse, was sie alle Völker von der Welt haben demselben Anführer und demselben Beere, demselben Beschaffer, wo das ist der Eberste, und beschafft sie wie der Balschemte, wie es mir weiht, בכל רגע ורגע, מאין ואפס ממש, בשאף sie von das Nei, in jeder Regel, von jeder Schock und von jeder Tag, sie das eine Woche dicke Tag, und sicher, dass sie in einer Schabesdicken Tag oder in einer Jontef-Tag, oder auf vier Jontef wie LagBaomer, Avaches Kamo, wie der Jontef von Chag HaShavuos, was mit zählt, wie von LagBaomer bis kommendig zu Chag HaShavuos. Und wie der Jontef von Pesach, von welchem Behebton zählen die Meimer. Gleich mit Mochras HaShabbos und das Wirkstechel, als wieder gesagt, in Tachlis Bari Israel und Isdach, als in der ganzen Welt soll sein Nicker bis der meiste Befehl, als in der Welt wird verspricht gute Sachen und man darf sich nicht schrecken, einer von dem Zweiten oder Adrabe, ein Reishelfen einer zum Zweiten. Und eben ist bei einem, als hat Mieder, Bild Zujo, darf man auf einmal Achmones haben, wir darf mit dich Avo, bis Avo Amitis, bis Messias Nefesh Komecho, auf ein Reishelfen, wenn soll befreit werden, von der Mieder Biltere Zujo
und soll annehmen, wie echt von den Zivuim zu jeder Menschen in der ganzen Welt, als darf sein der Ringen als Doko, begashmis gepschuto, als mit fällt ihnen in Gashmis, tut man alles, was man kennt, soll nicht fallen, soll nicht fällen, Allah es kam, eben fällt in Ruchnis, in sein Aufführung mit Midas Halefschele, fällt in Rachmonis oder in Ava von Bies, auf Rachmonis auf der Zweiten, bei Adra, bei Eba Zweiten fällt etwas, und nehmt der Rebischter gegeben, mit Jode Hamleia Absucha, Hagdeshe Orchova, wo der Rebischter Gisach sei Iden und sei nicht Iden, Hashpo, bis mir sagt in Birchas Hamosin, als Hona Seilem Kule Betuli, Bechein und Chesed und Brachmim, nicht nur der Rebischter Git, nur der Gitos, mit Chen und mit Chesed und mit Rachmim, doch verstandig, auf wie viel sie wichtig, und auf wie viel, dass es Aiker, auf den in dem Ebersten sei Iden, sei nicht Iden, durch Arishelfen als Zweiten, welchen sie fällt oder Begashmis oder Beruchnis, bis wann es wird werden Komecho, mit dem Mechaner seinem und geben ihm sehr viel, bis wann es der Griechen dieselbe Darge, was hat der, was ist ein Mechanik, und danach wird es werden Akina Seifrin, wird beweisen nicht ein Beispiel von dem, was hat ein Mechaniker gewesen, weil jeder Mensch darf tun, als was hängt auf ihn hin, auf zu sein am Herrlich, und wie drehe die Anweisung, was jeder Eid und der Welt und Spilna sehet in der ganzen Welt, aber die Welt soll alles gehen mit Dargo und Dargo, von einer Stufe in den Lebischen zu noch einer höheren Stufe, wo das wird, wie gesagt, die Zugerätung und die schnelle Zugerätung, aber es soll Gott bekommen, Mamas kommen zu der Zeit, wo wie gesagt, früher, aber wir erkennen in der alle Pulis in der Welt, sei bei ihnen und sei bei nicht ihnen, was sie das der Welt beschaffen, von den Lebenden, was der Mocke, der von wann es wird nicht wahr, Zdoko wa Chesed wie Ava wa Rachim bechol wa Ilam Kulei, ist doch verstandig, hat die Welt nicht nur, sie stärkt nicht, aber durchzuführen das, wie sie da sehen, was teilen, aber man darf nur haben mit der Welt, sagt Taylor, als man darf erkennt, man darf es nutzen, die guten Sachen, was sie da in der Welt, was sie da haben von guten Sachen in der Welt, worden sind doch beschaffen geworden durch den Mocket von Teib und Zdok und Chesed und durch wird dann kommen gar leicht, aber befreien die ganze Welt von den nicht guten Strichen, bis wann es am sehen wie der Mond früher, was der Ewigste, was der Mocker hat Teib, viel Ton mit allen Unionen in der Welt, mit allen Unis in der Welt, sei mit Dabbe, mit Menschen und auch viele Eche, mit Baale Chaim und wie der Zilt alle Ossiglobe, wird demut sein, wie Gott sehen im Keves und wie dem zeigt das auf, hat das meint mit Bepashtus, als Ossiglobe, wo das doch anheben, der Ossi teke von Miad Mamosh, durch Druh, was mit Messiv sein, finden sich wie der Rebischter will. In der Welt wird die Welt noch schneller zukommen zu dem Zustand. Aber geht es, wie Gott sehen im Kevisch, mit allen Proten wesgerechnet noch, und das wird kommen, als auch schneller, wie man stellt sich vor, und wie man sagt, jeder Tag in der Tfilo, was seine Jeneine beschuf Cholizien berachmin, seien die Tfilo von einer Woche dicken Tag, seien die Tfilo
von Chag Shavuos und Chag Pesach, wie sechet in den Desfiles von Yom Kippurim, als sagt man doch, das wird sein, Rehoya Havai Melech al Kol Hores, in der ganzen Welt und auf der ganzen Welt, und der darf nicht umkommen zu Unionen von nicht guten Sachen, das strafen sie, Chas v'Sholem, nur Adra bedur was gibt noch mehr, Miyodei Amleya Psucha Hagdeshe Varchovo, kommt die Welt noch früher zu der Anerkennung, aber das ist eine gute Welt, worden sie beschaffen geworden, durch den Ebersten, was der Mocker, auf allerlei Gutskeit für alle Joni, was in der Welt, sei für mit der Mond früher, sei für Menschen, sei für Bale Chaim, und sei in der Welt mit Lolus, aber in Stott in Drü, was mich schreckt sich, Tome wird sein, an Erdrissel nicht. Wie Kajete Bose wird man beruhigt, so wie bald das wird angeführt von den Ebersten, ist auch viele Epsen gewähnt einmal, an Erdrissel nicht. In der Emisse Kavone in Drü gewähnt. Die das soll Reisrufen und der Monnen, die was haben vergessen, meines Fiebersche Tier, aber die Welt wird angeführt von Tachlis Hatei, ist blieb viel Reger, schreckt man sie durch den Erdreisel nicht, Bemeile werden sie echt aufgetreißelt von dem Teus, in welchem sie haben gelebt, bis dämmelt, und nicht wissen die, als wird angeführt durch den Ebersten, Bemeile muss in der Welt sein als Sargutskeit. Und Gutskeit, was hat in sich echt den Kehr, auf mir Weil sein, auf den ganzen Annihilieren, die nicht gute Sachen, was sie da in der Welt, wo das kommen, gesagt, die Hoffnung und der Tachlis von der Ost, von der Gila Hamid, es war schlimmer, als wird nicht Galle werden in der ganzen Welt Kuli, wie man sagt in der Desfile von Reish Hashon, Melech Aloelam Kuli, und nicht Stammelech, nur soll sein wie Chveidecha, als wird anerkannt in der ganzen Welt den Covid von den Ebersten, wo der Covid von den Ebersten ist auch verbunden, und Behiker, wenn man geht ob Covid mit der Gutskeit, was halt in den Geben und noch mäßig basé, und mäßig basé wird gesagt von seinem breiter Hand, in der Neifen, als wird echt gesehen mit einem Bossor, und das geht echt zum allen Menschen, nach jeder Mensch, wo dem Emerson Nachas von Kindern und Kindskinder, anstatt der Ruf, was da sehen, was steinen, als darf sein, Gap, beheftig und ein Unterschied zwischen Eltern und Kindern und sicher zwischen Seides und Eineklach. Sagt das Chesed, dass das nicht ist, wie bald der Eberster hat beschaffen die Welt, jeder sicher in Asami Neffen, als Seides mit Tee und Bobes mit Eineklach, sollen werden 91 Hanhoge und 91 Mischpocho, sei bei Jiden, sei bei Nittiden, wie unterstrochen, mehrere Mal und nicht in den mystiken Reden, bemeile wird es noch mehr zubringen, als wird mehr nicht sein, wie mir selbst sagt, gerade in den letzten dort, als in mehrere Medinis, was bis nicht gar nicht lang, seien sie gestanden in der Nähe von Milchoma, mit anderen Medinis ist dort ein Bottel geworden, der Regime, was hat gehalten von strengen Mitteln. Und anstatt der Ruf hat angenommen, den Mitteln von der Erziehung, von Chinuch Hamiti, was sich mit selber Kinder, als auch Chinuch mehrmals liach, aber mit tut das mit der Ava Gluja, mehrmals liach, wie mit tut das mit der Jire von Schrecken a Kind, war der aber man darf sogar ausheten, von non-Schrecken a Kind, der soll haben a ruhigen Leben, wird können ruhig dienen dem Ebersten, bis mit der Simcha und Tuv Livov,
was die alle Piulis und beim Juchot verbunden mit LagBaomer wie der Mond früher, das verbindet man mit Kindern und nicht Kinder, wie sie bleiben stehen auf demselben Ort. Nur sie machen eine Halucha, sie gehen von einem Ort in den zweiten, wo das spiegelt auf dem Ätzem Achinuch, aber mir zieht Kinder, als sie sollen halten, gehen als vorwärts, als Meeren und Nente, zu der Tachlis Aschlemus, wie sie sein, Losi Blovi, wo damals wird er sein, der Tachlis Hatev, und sicher als bei Kindern, wo sie seine sich noch nicht gehad in Nisjenis und einmal ein Durchfall durch die Nisjenis. Man schenkt ihm Kinder, wo sie eben schon sehr leben, und befragt noch Barmitzwe oder Basmitzwe. Und auf der sehe ich bei Nitin, die Zeit, wenn Kinder werden schon erwachsen mit sehr Sechel, bis wann nicht, als sie verstehen schon allein, zuerst klein, was sie BaOmer ist, was auch das vereinzigt in die ganze Welt, in den Gemeinschaft, in den Kehila, zu dienen dem Ebersten mit der Simcha und Livo, wo das spiegelt sich echt top in der Taluchis von jüdischen Kindern, AVP, was in der Talucha allein kennen sich jüdische Kinder und von jüdischen Bote Sefer, ist Davki in der Berecha Talucha. Wer geht vorwärts in der Talucha, gehen die Militär, wo sie sind verbunden und haben in sich Havelim, sei von Niden und sei von Nitiden, und sie gehen vorwärts vor der Talucha und machen sicher, dass der Talucha soll sein in einer guten Neffen und in einer schollendicken Neffen, in einer gesunden Neffen, bis viele am Hotta viele nicht getracht von einer Regen, und sie hat einen guten Wetter und einen guten Zustand von dem ganzen Raum, wo das spiegelt echt auf, was sie, die, was eine sich mistate in der Talucha. Und sicher die, was gehen vorwärts in der Talucha und hitten ihr Eis, und befragt, als sie hitten ihr Eis sicher durch Aschira und Simra, durch Spielen in Klei Semmer, wo das macht noch freilicher die Kinder und macht echt freilicher die Erwachsene und macht echt freilicher die alle, was gefunden sich dabei, sei Jiden, sei nicht Jiden, wie der Terror von Aschira und Simra ist, auf machen freilich bis Begolui und wie man sagt, sicher mit Pashtus, als es leichter ist zu finden, als soll sein Gam Jochad, als Menschen sollen sich vereinzigen zwischen sich, wenn man tut das mit der Simcha und mit der Shira und Simra und befragt, dass man verbindet das sicher mit Kindern und was Kinder, was halten in den gehen, von den Darge zu einer höheren Darge und man macht wie der Mond früher, man verbindet das mit der Regierung von der Medina und mit der Regierung von der Stadt, in welcher sie beteiligen sich, sei Jiden, sei nicht Jiden, mit demselben Tachlis, auf Obhitten, also sein Scholem und Nave und Achwa und Scholem und Reis, wie gerät mehrere Mal, wo die alle Unionen beheilen zu noch mehr, also sein der Tachlis Aschlemus, in Matei, wo man neu im Schewe Sachen Gam Jochad, der Schewe Sachen Gam Jochad verspreche, auf alle Schivim Israelam, als bekommen sich der Achwe hoffentlich demselben Beschäfer und derselbe in derselben Welt und in der Nähe von Davkim, von Scholem und Ava Vereus, wo das halt noch mehr zu, und das, was Lepschimen bei Jehoie gewesen sein Linien, abzubringen, versprechen Teirossi Nosse, wo der Tachlis von Teira ist doch, an die Sinnes hat Teira doch soll bringen, wie der Ingen von Scholem Bechol Aelam Kule,
ja auch gepasst in den Rambam von Teras Keanin, und der Mond mehrere Mal, wo das ist die Kavone von dem zusammenkommen sagt. Aber da soll noch mehr verstärken, die alle Piulis, wo sie bringen Arab, den Emerson-Schulen, bis in unserer Welt, in welcher wir gefunden sich und erlebt, die Schomis begufim, und Kinder halten in einen wachsen mit Darge le Darge, bechol jewe, wie mir Zettel bepasst. Aber der Wachsen von Erwachsenen ist nicht so merkbar. Man schenken das Wachsen von Kindern, da merkt man, dass Mide Chedisch bechotsche, Allahs kam Mide Schono, Beschono, und es wird tegen, seine Wachs tegen Beruchnis, wo beschaß der Rebischter sehr der Achlot und den Beschluss, aber es soll halten in den Wachsen Beruchnis, rechnet dass rein, wie man zu schön mit keinem gewinnt, der Achlotte, der Peil, und es wird bepasst, die Gula Hamitis war schlimmer, wo damit wird sein, wie der Mond früher, auf viele Babale Chaim, Gott sehen in Keves, Allah es kam, bei Menschen wird sein der Scholim Amiti, und es wird damit sein der Melech Hawaii. Aber der Rebischte wird anerkannt als der Umführer von der ganzen Welt, von jeder Menschen, was gefühlt sich in der Welt, und es wird damit der Schöre Sache im Gam Jocha da viele Banitin, und sicher, dass bei die, was vernehmen sich beim Jucha damit, wo da seine sich hin, was bekommen die Teile, und wie der Rambam passend hat, das ist auch Menas, und das ist in sich Kehlem, aber es soll mechanisch sein, die ganze Welt, in alle Sheva Mitzvahs Bnei Neach und Nechet Kehlem, die Mitzvah von Zdoko, aber ziehen, mechanisch sein, erziehen die ganze Welt. Also sie soll gehen auch vorwärts, auch schneller und schneller, die soll kommen, Teke von Milliard Mammer, die größte Schnellkeit, Teke von Milliard, der Maimed und Matze von der Welt, also wir sein werden nicht wie Gedusche, wie Tara, während der Ruach war Hepech von Gedusche und Hepech von Tara, wir sein Avir, Min, Ores, wird der Rebischter allein, im Ganzen das Arisnehmen von der ganzen Welt, wird es bleiben eine reine Welt begolui und eine Welt, was dient dem Ewigsten begolui, und keine Störungen, und wir werden gehen, wie heute auf die Erwartung. Und man hat das erst so gesagt, in der Desfile von LagBaomer wie in anderen Desfiles. Also wir seien der Linien, von der Sim Scholim Tevu Vrocha, wo der Mitis mit Messiah, der alle Tfile zu Bakosh ist, von Shmeina Esrei, Echet in dem Tag von LagBaomer und Adrabe, Beiker in dem Tag von LagBaomer, waren das doch verbunden mit Sheves Gam Yochad von der ganzen Welt und wie der Mond früher, sei bei Medabe, bei Menschen und sei bei Bale Chaim, Weet we hoe Iker, aber Schaas me macht jeder von euch und jeder von uns und jeder von die, was der Herrn das oder besetzt das, wie das ist oder besetzt das für sie über, in sehr loschen und sie darf nicht warten, bis wann mit der Sehne in der Sefer, warum sie Herrn das gleich schön LagBaomer, so lechet mit Kuhn werden die Tfile, was man erst misspallel gewähnt, in alle Bote Knissis, bechol Oelam Kule, und ich hatte die, was am gedauert, beze Fieber bei Yechidus, hatten das misspallel gewähnt bei Yechidus, also sein, wie gesagt, der Sim Scholim Tevu Vrocha in der ganzen Welt, und es wird sein, das Begole, wie es wird sein, wie der Mond früher, Echet bei Bale Chaim und in der ganzen Welt, bis wann es hat der Erde allein wird zu Kupfern Kreisler, und es wird sein der Emes Ruhigkeit,
zwischen Menschen, zwischen Balachaim und in der Elam allein, bis in Oretz allein, und mit Hom den Lebens von Scholem und Schlemus HaScholem. Und das ist der Obzeit von Scholem, von Loschen Schlemus, zusammen mit Meshiach Zitkene der Reschenu, wie Teke von Miyad Mamosh, wie sie wird mit Kuyen Bepeil Mamosh, der Bakosche wie der Mond früher in Schmeine Esse, es Temer David Altcho Meres Atzmiach, am Moschiach, wo das sich verbunden und stand von Beis David, wird es Meheles Atzmiach, Teke von Miyad Mamosh, worum mir liegt das auf morgen, weil das nicht in Mehele, und der ämste Mehele jeder hat viel, aber legt das nicht auf vieles, auf die Zeit von vieles Minche, weil man hat es gleich jetzt, ob der Pastus und ein einfache Wörter ist, a Teke von Meyad und Sun, und noch Sunner, a Teke von Meyad Mamesh, immediately, kommt die Gula Hamitis war schlimmer für der ganzen Welt und hat was in aller Leile schön ist und bepeil und hat es Lemata Masorot Fochen Neshomes Begufin in einer lebendigen Leben und in einer starken Leben und bis wann ist das welche Chayonu wie Kimonu wie Gionu Lisman Azeh jeder Mensch und jeder Nivra Bench den Meibischten von dem Letzten und Ike von seinen Sodim, wo das der Letzte in Zman Hazeh und in heimlichen Tag, als kommt Teke von mir, der Maimi du Master wie der Mond friert, von Begor Sevim Keves, von alle ist zusammen, wird das Gam Jochad und in der Leben, das Matei, wo man neu in einem Pleckten leben, wo der Fall sagt, jeder, als sieht, dass nicht Sam Tevu neu, nur Sasamin Tevu Nasamin neu verbunden, mit LagBaomer, wie erzählt in Seher Barucho, als man wundert sich, wie kommt es, a Teke von Meyad, und kein Hemmschicht und a Hefsig, ist geworden a Samin Tevu, was man wundert sich, ma Tevu, und man neu, wie Känger sein, Asamin Tev und Asamin Nejimus, und es kommt darauf, Gam Jochot, für jeder Mensch und für die ganze Welt, und man geht echt von LagBaomer, wie der Mond friert, Teke von Miyad Mamosh, wie man hofft, als sie wird sein Mamosh, a Teke von Miyad Rotman, der Gula Hamitis war schlimmer, und man geht alle zusammen, die was gefunden sich da und die was gefunden sich bei Chol Katz wie Tevel, zusammen alle Völker, wenn nur in Lov Kol Hagei, wie die Nevu von Yeshaya Hanovi, wenn er geht zu Gula Hamitis war schlimmer, als Kol Hagei in seinen Eile, in Eretz Yisrael und dort in Gufe, bis den Beis Hamikdash, Beisi, bist viele Gekore lechol ha'amim, ve'ed v'hu ha'yike Teke von Miyad Mamosh. Als ist sich verbunden wie der Minig jeder LagBaomer und bechol Katz wie Teil, aber soll machen a Tahalucho und beim Juchot a Tahalucho von Kindern, was basiert das noch mehr wie der Mond friert, aber ein Kind sieht man, was erwachsen mit Zman Lizman, mehr offen und mehr begolui, wie man sieht es bei Erwachsenen und noch mehr bei Hadgosche, wenn die Kinder machen a Talucho, wo das echt madgisch und streicht, was ein Kind darf sich nicht begnügen, mit dem Maimi du Matze, welchen gefindet sich Itzze, nur darf sehr steigen in alle Sachen von Tewe, Taru, Gedusche, von Gutskeit und von der Heiligkeit und von Lichtigkeit, bis wann es, als kommt zu Tachlis Ashlemus als ein Kind,
und das wird beim der Zugerätung zu Tachlis Aschlemus, was auf der Noch soll werden Bar Mitzvah oder Bas Mitzvah, oder auf dem ähnlichen Neffen, wenn er geht zu Bnei Neach, wie der Mond früher, und hat damals wird mir näher zum allen Menschen durchgedrungen, noch mehr mit dienen dem Ebersten und näher den dienen dem Ebersten an nie, Nivreisi Leshameshes Keini, wo das doch gesagt worden auf jeder Sache in der Welt. Kol Masche Bora Kodesh Baruch Hu Beilome, Leibroe Ele Likvedei, Allahas Kame Vekame der Mina Medaber Menschen, in das Liquide Kedeme soll sein, als Arwaje Jimlich Leilam wurde in der ganzen Welt, wo das ist echt mit Zadem, ist der Chechet Arachmones auf Kinder, aber soll sie aufhalten, Tomer haben sie den Tag von LagBaomer, aber bringt sie nicht in Cheder oder in Yeshiva, halt man sie da auf und man sagt für sie, in Jahren genommen von Teresche Bixav und Teresche Balpeh, wo sie haben das in Cheder oder Yeshiva Ktani, Yeshiva Gdeilo, Bemele darf man sich mit Stadl sein, nach Mikatze sein, Bekamus. Und befragt noch, hat das letztlich wegen Kinder, weil sie seine Beile, Chochma, Bina, Vadas, weil sie von die Wörter und von die Maimori, und befragt von den 12 Psukim und Maimori Chazal, und haben genug in Jonim, auf Trachten und Steigen als Mörder und Mörder, wo damit wird er sein, der Emissitaluche von Kindern. Also gehe mit Darge, Jilche, Mechail, Choil, und bekore Mamosh bis Jero, Elelikim, beziehen, wie der Gerät mehrere Mal befragt in dem Meschach von dem letzten Jahr, wo der Rosh Tevis hier riesig, wie jeden seine Meferisch, leid dem Simon in dem jüdischen Luach, das Ahei und Atof und Ashin und Anun, das Hoye Tie, Schnas Nissim, bis dem Nes Hoiker, und das der Nes von der Geula Hamitis war schlimmer, für jeder und für die ganze Welt, für die alle Unionen in der Welt, wie gerät mehrere Mal. Und der Vater sichert verwendet das mit der Zugerätung, und mit der Sirus, dass die Taluche soll sein, Bereif Perwe Hoder und der Rike soll sein, a Pula Nimscheches, a guter Hemmschech, auf die ganze, auf alle Tage noch drauf in Chedesh hier, und dann noch mehr in Chedesh Simon, der Chedesh Ashlishi, wo das ist verbunden mit Matten Teiro, wo das ist echt Kebeln sich, Kol Tuv, Ruchne, Vegashmi, was ist dort gegeben geworden, wie man sagt, das in der Pasche von Bechukeisai, was mir lehnt, heintige Woche und heintige der letzte Tag von der Pasche, Miuchedes, Behar Bechukeisai. Also wir sein, wo heilig Eschem käme Mius, und Vater, wenn er sagt, ich soll ihn beores, also soll ihn bechol heilam Kule, und die Iden kennen sich von Golos ganzer Heid und friedlicher Heid, Teke von Miyad Mamosh, la Zena Agdesho, und dort in der Yerushalayim Ila Kedesh, und Behava Kedesh, und Bekedesh HaKadoshim, wie der Mond mehrere Mal, und in der Neifen von Schnas Nissim, und befragt, als in Schnas Nissim hat mich schon durchgegangen, der Rauf Chadoshim von dem Jahr, und wir halten Chedesh Iyer, und ein Chedesh Iyer Atzmi in dem Tag von 18. Tag Shalei, wo das ist der Cheche, der Eises Yud Ches, Eises Chai, das ein lebendiger Tag, und gibt allein noch mehr Lebendigkeit in alle gute Sachen, bei Jiden und bei allen Völkern und in der ganzen Welt, und wie Reb Shimon ben Yochai hat gesagt, als nimmt auf sich, bliebte Kol Oelem Kule, von den Jahren Bilder zu ihm,
und noch erobbringen dem Machatzti war nie Erdpo, wie der Rebe Marasch Milachatzila Rebe Teichtosow, aber nimmt erob der alle Mechitzis, zwischen Pnimis-Atere und Nigle-Atere, und wir lernen sie zusammen. Und das nimmt erob alle Mechitzis in Welt, und sie Welt Elom Echon, verbunden mit Hawaii Echon und verbunden mit Gei Echon, was viel durch die alle Unionen in dem Elom Echon, verbinden mit Nebesten, und das wird noch mehr zugeheilt durch der Mitzvah als Docker, wie der Mond mehrere Mal, bis wann als kommt der Nasati Scholim Boris, weil Chesron Keninius Tekef Yad Mamosh. Und diese Fall der Anhoge Bechol Schono und Schono. Et Nechet darf man sich mäßig sein, et Nechet mäßig sein. A Feste jeder von den Kindern. Und Nechet der Erwachsene, was eine gekommen bis kurz von den Kindern, Echet a Herzu. Am Adbeye, was sie bleiben als sie korn, von dem LagBaomer, von der Heischnas Nissim, und gemacht Echet von Kesser, was das Echet von den Unionen, was verbunden mit Binyan HaMishkan und Binyan Beis HaMikdash und der Klei HaMikdash. Es gewinnt kamer Kelim von Kesser, was durch sie hat nicht Makri gewinnt, die Karbonis, und was Kesser für sich Echet verbunden. Aber man kann das vernutzen auf hummersdicke Sachen, auf nicht genedele Sachen. Und Aid nimmt sein Kaspui und Zohove und gibt das auf Unionen von Zdoka Bichlau und in der Gufe Zdoka verbunden mit Gdusche Vetare, wie der Mond früher, das Echet bleiben der Sikorn, Echet auf heimtigen Tag, aber so schön in heimtigen Tag dann noch mehr, in der alle Unionen, was heilen zu, der Bias Meshiach Zitkenu, und Gula Hamitis war Schlemo, und wir jetzt das voneinander zählen, der alle Kinder und Neche der Erwachsene, wo sind die gekommen bis Chusson, auf Pi Hasede, wie der Wada Mesade wird bald Machli sein, was sehen wir jetzt das voneinander zählen, weid, wo Iker, also hier Rossin, die Gula soll sein, Teke von Miyad Mamosh, wird kommen die Gejule noch in den Ämsten, in den Mieten, von den Vernanderteilen oder gar öfter gar in dem Onyx von Vernanderteilen und wird gehen Teke von Miyad Belkabo Pnei Meshiach Zitkenu, wird Teke von Miyad zusammen mit Meshiach Zitkenu, la Zena Agresho, die Roshalai Mila Kedish, ובהר הקדש, בהר הבייס und den Kedish HaKadoshim und die Neke של Beis Rabon und die Kinder gehen Bereich, ואית והוא היקר תקף ומיד ממש. Okay. Everybody in the audience, children and adults, every one of you is going to get one of these silver coins. Now let me tell you what's on the coin. On one side you got 770, the building here, the Lubavitch World Headquarters, and I have on top of it, then it has on the bottom Shnasa Boim, which is the 40th year of the Rebbe's, the leading world jury, and the Shnas Nisim, the word on one side. And on the other side, it says LagBaomer 5750 with the insignia Yom Hilula de Rashbi, the day of the celebration of Rabbi Shimon ben Yochai. There will be several of us who will be given this from the Rebbe, and we will have the responsibility of seeing to it that you get these coins. We should do Yisrael, that speedily he shall lead us out of Gullus with Moshiach Tzidkenu, Gesundheit und Freiheit, Anoshim und Noshim und Tag Gam Yolad, Bekorem Mamish. We are ready for the parade.
for the rivalry of civil citizens of videos that you said is taking and helping the prayer soul to their source in Hashem. Okay, here comes the color guard. The color guard of the United States Army, Fort Hamilton, New York. Keep it alive, keep it in. Here comes the Zimmer Hashem marching band for Proud Heights, led by Loki Picard and the Arctic region. From the 101st Cavalry 42nd Infantry Division of the New York Army National Guard. And on it, the United States Army Chaplain Major Jacob Goldstein, who will be leading. That's a real tank, boys and girls. That's a real one. Here we got Major General Jake Goldstein. Children, be careful. Those around us on the. Please be careful. Give them a round of applause. Let's go. Now we're going to bring the clowns, an important part of the parade. And you'll notice that all the animals are kosher animals. They never pointed this out to us, and we listen when we are told what to do. Give a round of applause. Thank you very much. An ambulance donated to Shaarei Tzedek Hospital in Yerushalayim by the girls of Yeshiva University High School, initiated by the principal, Rabbi Safran,
who is the principal of Yeshiva University Girls High School, who is following the ambulance together with Mrs. Krauss. The ambulance is a memory of a little girl, Altamina Taftel, Oleha Ashalom, a member of Tzidus Hashem that was nifter on Chov Gimel Teves Shtas Nisan. This ambulance is going to, right from the parade, will be going to Israel. Give a round of applause. Float number one. The wonderful world of Brooklyn. Look at this float. You're going to get a kick out of it. This is a joint project of the Yeshiva Soviética and the American of Amman, New Jersey. A bracha is a blessing and praise and thanks to God. Besides the regular occasions for a bracha, such as thanking God for our food before we eat, there are many other interesting opportunities, each with its own special bracha. On this float is portrayed the various breathtaking displays of nature, which requires a bracha. A rainbow, a waterfall, or the first bloom of fruit trees in spring. When seeing strange and exotic creations or witnessing the glory and power of a king, and performing mitzvahs such as building a fence for your roof, conquering the blood of slaughtered fowl or beasts, finally the blessing the holy temple may be rebuilt speedily in our days. Isn't that gorgeous? Give them a round of applause. Look at that roof. Fellas, look at that. Isn't that gorgeous? Real genius. I hope you clowns are doing a good job pushing that float. You're doing pretty good. All right? From French refugees of Eastern Europe. And what they are doing? Number 2 is 6 days of the week. 6 days of the week in Shabbos produced by Yeshiva Rebe de Lubavitch, 770 free. The Torah says in the Ten Commandments, remember the Sabbath to keep it holy. 6 days you shall work and do all your tasks. But the 7th day is Shabbos, to God, for God. You shall not do any malacha. This verse depicts the various variety of ways that will work every day of the week. Oh, here we go. Tzedakah boy. There's the scribe. About house putting on a mezuzah. Hey, look at this guy. Give him a round of applause. Look at that genius. Planting. Pruning the trees. Okay. Now we got the tanks. Taking care of the field. All the works of the Shabbos. The love of this. What is it? Oh, here's my shot. Starting off, this is the Lubavitch Yeshiva, starting off with a march. The Lubavitch, all children are wearing special shirts of LagBaomer. This special year of Shtas Avoy or Shtas Nisan. First of all is this 19-piece marching band of the Yeshiva led by Rabbi Yitzchak Hecht. Here comes the school bus of Lubavitch Yeshiva, embellished with a large sign reading Yechia b'nei Rabbeinu. This bus is
as you see, this is for the... Now marching through, carrying torches, which is customary on LagBaomer, to commemorate the fact that Rabbi Shimon ben Yochai has illuminated the entire world. Rabbi Gorgalski's second grade depicting some of the miracles that took place in the year 5750. Beautiful thoughts on LagBaomer presented by the third grade under the direction of Rabbi Shalom Tenenbaum and Rabbi Shtei Kalman Circuit. Children are carrying pennants and balloons in honor of LagBaomer and a series of shields expressing the posse that tzedakah is a shield of protection, with the trains with the words, regardless of any plans of the secular world, the Jewish people will live on forever because God is with us. Another fourth grade under the direction of Rabbi Shmuel Defter has trained... I'm ahead of the group. Which group is coming out? Now comes the train. Well, here it is. The fourth grade of Rabbi Gamaliel is coming out with the trains, right? With the words. Lubavitch Yeshiva. Let me keep the base first, okay. Here comes the next train. This is Rabbi Rimla. I heard him 3 times. I said your name already. Okay, this is it. Hoy tia shnas nisim, shnas aboy, mutzeit tzidisuva, navodavo loyokum, ki yimoru keil. Ki bedalad, we want Mashiach now. That's the train leading to the coming of Mashiach. Okay, now comes the Rabbi Tenenbaum's class. What do we got there? Oh, this is the importance of tzedakah, okay? And by the Rebbe Shlita. We'll take it easy, fellas. Okay, under the leadership of Rabbi Shmuel Defter, has trained in the use of musical flutes that will enhance the parade with the playing of the song Am Yisrael, have no fear, Mashiach will be here this year. Okay, kids, that was gorgeous. Beautiful. Give them a hand, everybody. Give them a hand. They played that on their flutes, which they learned. Mr. Rabbi, Rabbi Karp, is that his group now? Okay. With his kita. Rabbi Barnett. The little tiny tots that will bring the Shia. Shut up. Sholabats in 7th grade presents its mini float. The bicycle brigade portrayed the mitzvahs of Talmidim of Rabbi Mendel Morozov 7th grade. Those are the Rebbe's Mitzvahs that they're carrying those plaques. Zivas Hashem of Baltimore. Zivas Hashem Generals. What do we got? The Generals. Okay, here come the Zivas Hashem Generals. Give them a hand because they're entitled to it. Here comes the pre-1A of the Lubavitch Yeshiva.
job, man. 318 Lubavitch Yeshiva. Oh, the P1A class headed by Rabbi Yitzchak. General New York dropping stuff. Chabad of Island Park, Illinois, who came in special for the parade. What? What do you say? The red light means it's recorded. And it wasn't recorded. How about giving these little Zisa Kinderlach a round of applause? This is the army of Hashem, the true army of Hashem is born. Aren't they gorgeous? Today the horror, Kate Yerbu. What's this they do now? Who are all these people? General Turbulence? Where are they? Is this the best trip there? Coming up, okay. Editing your little brains out. Here comes the Bay Swifter Head Start program. Those are all for the little tiny tots. Give them a round of applause. Those are the little Zisa Kinderlach. No, the upper half. No, it's father. Mother was good to Hey, you gotta stay on it. I can't look both ways. Here comes the kindergarten of Bay Swifter. Kindergarten of Bay Swifter. Good job, Dan. Good job. Good job. 318. Good job. Here comes Pre-1A of Bay Swifter. Stood there after. Kinega Hara, King Turbina. Lovely little Kinderlach. What? I can't hear you either. All with their uniforms and special caps which they're wearing for the occasion. For LagBaomer. Each group has its own colors that you will see as you see how the kids wearing their crowns. This one is obviously slow. Everybody waving to the Rebbe. Okay. He looks real excited. He looks 1A Bay Swifter. 1A of the Bay Swifter. Pre-1A, still pre-1A, okay? another hour and a half. Make it two. This is all, it's still the pre-1A, am I right? Pre-1A? Catfolder. Here come the clowns again. Hey, why are you guys walking? You have it easier than the little kids.
the girl generals of Tzivos Hashem. Next comes Skolya Yeshiva, the Skolya Yeshiva under the leadership of the Skolya Rebbe Shlita. All Zisa Kinderlach, all little Zisa Kinderlach. Yeshiva Ratzad, is that this coming now? Coming now, this is it. Yeshiva Ratzad, a very wonderful yeshiva that we work with all the time. This is Yeshiva Ratzad. The kindergarten and Ole Torah Elementary. Ole Torah, these are the children of 8 kindergarten classes Kedahara. Each child is dressed in this Ole Torah t-shirt. That is Abbas Yisrael, Torah, Rashbi's Cave, Upsheradish. Okay, let's see it. I got the other thing. Got it. That's the kindergarten now, all they tell that's coming through now. Just strip. All the students will be wearing the special t-shirts with the BaOmer Shona logo on it. And the grades 4 to 7 will march in formation of the letters BaOmer Shona while passing by the Rebbe Shlita. Thereafter, we'll continue in the march in the parade. All right, we'll watch it as it comes up. I need corned beef and pastrami. Ellie, we can use a little music, Ellie. Each one wearing the crown of the 40 years. Kindergarten of Ole Torah. Sweet kindergarten. Okay. Yes. Kindergarten classes. This is Abbas Yisrael, the Atam Re'echa Kamecha, about which the Rebbe spoke so much today. They got the slogan, Hoya Isiye Shnas Nisim. That's the sheer Sami. These little Zisa Kinderlach there are fulfilling it all the way. As you notice, each group comes with another one of the slogans. How about giving a round of applause for that? Okay, now we welcome 3-1A. 3-1A of Ole Torah. Rabbi Leader. Everyone wearing, of course, the Shnas BaOmer polo shirts, t-shirts. Go close.
This is still pre-1A. Pre-1A. Still pre-1A of all Turner. Here comes another group of the pre-1A all Turner. These are all the little soldiers of Hashem's Golf. Mashiach's army. Okay, here comes Kita Aleph of all Turner. Kita Aleph, welcome. Watch your shot. Second shot. That's Kita. Are you going to have their footage too? Kita Aleph, Kita Aleph. White. Hi, Chief. Give a round of applause. Mascarada, the other inspector. Oh, Deputy Inspector Loesch is there. Okay. We'd like to take this opportunity while the children are going through to thank Precinct 71 for their wonderful cooperation, and Steve Epstein, Chief Calcerano, and all Brooklyn South for making all this a beautiful, beautiful event. Thank you. Joe Kamonica and Normie Scherzer, thank you. Ollie Taylor. Oh, they're going to make now the formation of Shnas Ha'aboy. I don't know how they're going to do it. Well, everybody clear the front overhead. They need space, the kids. Will you gentlemen with the cameras give us a little more space, please? Lipstick. Have they got enough room? Okay. How does that work? Where's the formation? Oh, it's on the other side. I don't know where to look. Formation is on my right. If you look over there, that's where they're making the formation. That's our boy. Well, I'll take it in a minute. While they're making the formation, the letters, you see they're printing out the letters of Shnas Ha'aboy. Yeah, this is a man. And that one is you over there, that's correct. And that's an iron over there to my right. I was asked by the police to ask you people to move back to the barriers because the folks have to come through. What happens now? I started at the end and pulled it left. Ellie, some music. Do you read right to left or left to right? Good. Well, I did it right to left. That's what I thought.
that the sun just came out? Die dann Mozart. Coming through now, right after the boys. Give him a hand, give him a hand. Here comes the Tzilis Hashem Band. Rebe de Lubavitch. Rebe de Lubavitch, Morristown, New Jersey. This Morristown Cheder, what have I got coming up here? Morristown Cheder, okay. Here comes O.L. Sora Daycare Center. O.L. Sora Daycare Center. Is this still the... This one is, which one is this? Is still always... Oh, sorry. Here comes Pesach Tikva. Give him a round of applause. Okay, here comes Lubavitch, Miami Beach, and I want you to know that these kids had to sit a sniffish. They drove a whole night in order to be here today for this parade. So give them a hand because they are. And boys, a whole night they rode in order to be here for this beautiful parade with the Rebbe. Here comes Beis Menachem, Miami Beach, Florida. Massachusetts is here. Chabad Center, welcome, Kimberly.
Okay, let's go. Easy. Here comes the Celebration 40 float, built by the boys of Lubavitch, Shina Tomchetin Ocean Parkway, and sponsored by Chama. This year marks 40 years of the Rebbe Schlichter leadership. We now stand at a time period outlined by the Torah as one of special significance, a time of renewal, a time that heralds an era of unprecedented opportunity. This float depicts some of the multitude of programs initiated by the Rebbe in the last 40 years. The Film campaign, which has introduced millions of Jews to this most special mitzvah. The Mezuzah campaign, the establishment of hundreds of Chabad houses that serve Jews throughout the world as the address for anything connected for Yiddishkeit. Summer camps for an all-Jewish environment for Jewish boys and girls. The program has made the birthday a time of self-improvement. Tzidus Hashem, the Children's Army for a Jewish tomorrow. How about it? There's that beautiful. Give them a round of applause, fellas. You must admit that every one of these floats has genius in it. Okay, here comes the float dedicated to the Year of Miracles, Shnas Nisim. And this was built by the second grade of the United Lubavitch Yeshivas. The Hebrew year 5750, or as it is called by its Hebrew letters, Tov Shin Nun, has come to be called by the words it spells, Tehi Shnas Nisim, may it be a year of miracles. This float depicts some of the truly amazing events that began to take place. Soon after Tov Shin Nun began last September, the Berlin Wall came tumbling down. A tyrannical regime in Romania was defeated. Our brothers and sisters in Russia were granted unprecedented freedoms and began to leave that country in tremendous numbers. We are now awaiting the ultimate miracle, the day that true peace and harmony will prevail, when the entire creation will come to recognize its creator, when the knowledge of God will banish war, hunger, jealousy, and greed from humanity, when all that is good and godly will come to light within our world. The rebuilding the Beis Hamikdash. Okay, here comes the Beis Yaakov of Brooklyn and a beautiful group of girls. A special thanks to Rabbi Bolkany for his cooperation. Tiferes Beis Yaakov High School also, thank you very much. Beis Yaakov of Brooklyn. Front of 824 Eastern Parkway. Okay, here comes Rebe de Lubavitch from Morristown, New Jersey. Rebe de Lubavitch. And all have their own little uniforms and their own little decorations and their own insignias. By the way, all the displays on Kingston Avenue were made by Olei Torah, the boys of Olei Torah. Here comes again Yeshiva Ratzat. Okay, here comes the army. Here comes 2-12 105 howitzers with color guard from 187 Field Artillery, New York Army National Guard. These are actual guns. These are real ones, by the way. And then high-mobile, multi-wheel vehicle, the 1st Battalion, 107th Infantry. Stop it. Please don't shake this. Yo, please take your arm off. Please. It's the last time I'll say please. Thank you. Those guns can really shoot. General Goldstein, how you doing? Major.
The beast kids. Okay. Here comes the Lubavitch Yeshiva Kippur Ches. Spilling. The Mivtza Tfilin. And there's the cake. Yeah, let me catch it. BaOmer, that's Rashmi. Hold it a minute. Base Chabad of Baltimore, Maryland. Welcome to our parade. What is the CSI's name? CSL. What's the Base Chabad, Union Lubavitch Youth Organization, Montreal, Canada. They came special to the parade, these kids. Give them a hand. Here goes Pittsburgh. I think 3 minute Pittsburgh. Beautiful, came special to the parade. Okay, here comes Tzidus Hashem. The baseball team, Shemer Shabbos, West Point Little League. Yep. You can be a little leaguer and observe Shabbos. Here goes Tzidus Hashem from Flatbush. Okay, here comes the base Chabad of Baltimore, Maryland. Rosenberg Yeshiva, give them a round of applause, everybody. Let's go. And we wish the Rebbe of Full Shalom and Arich Hashem and the Shalom Toilers. The upshare in this bloke. When we get out, will everybody get off that site and they've got to please back up. Here comes the upshare in this bloke. It is a Jewish custom not to cut a boy's hair until he reaches the age of 3 years, at which time he has his first haircut and the payas are left. This is the start of the religious education of the child, as concerns the observance of mitzvahs and customs such as grave and Since haircuts are forbidden during the spirit days, children will have their upshare in this Yiddish for haircut, and LagBaomer, when haircuts are permitted in Israel, mass upsharenish are traditionally held at Rabbi Shimon Bar Yochai's gravesite in the Rum, amid huge bonfires and jubilant celebrations. On this float, we see the beautiful custom in practice. Mazel tov, all you kids. Base Esther of Klosenberg of Borough Park coming through now. Give them a hand, everybody. Come on. Alright, let's move back here. Let's go. This is old Klosenberg coming through. Old Klosenberg. It's a beautiful group. Hey, Schrifter coming through again. Leib Labas, Beinayim Labaroy. Who's this? Tzidus Hashem, I know this. Yeshiva. What? Ava V'Achma. What? Flatbush, Ava V'Achma. Hey, Schrifter again. Here comes another group of Bay Schrifter to the heart. Yeah. Notwithstanding the fact that I ate at like 7 o'clock Let's last keep night. it going. I'm dying. Yeah, I know, you know. Yep. They're walking right through the shot. Nice.
nice, clean, tight shot. Thanks. Keep it valid? You're welcome. I think that's the fourth keep it valid we had. Keep the hay coming through. Keep the hay of the Swifka schools. Followed by Keita Vov. Look at that gorgeous sign they made. Come on, for that all give them a hand. Hey, you ladies, why are you standing there? Give them applause. That's a pic from the base on Migdash. Here comes Keita Vov, Beislevka. Give him a hand. Here comes Keita Zion. Keita Zion of Beislevka. Keita Zion. Here comes all the beautiful little Chayimushkalach. The babies in the carriages pushed by their mummies. All these kinderlach are named after Arabonis Atitkonis Chayimushkins to represent our dear Rebbe Shlita. As you can see, all of them are gallantly dressed and are proudly holding their colorful balloons, exclaiming loudly their beautiful names. And now starts the unofficial procession, starting with all the little kinderlach in their carriages, followed by all their mummies and tatis, Kein Yirbu. These are all little Chayimushkalach. All Chayimushkalach. Come on, how about a round of applause, all the little Chayimushkalach? Keep it going, keep it going. Everybody, with more applause out there, come on. Oh, little Chayimushkalach in a hurry. Came for a dinner. Look, in a hurry.
coming through can her all these little Zisa Kindle. What group is this? Which group is this? Achei Tmim in Pittsburgh, the girls coming through now. Yeshivas Achei Tmim in Pittsburgh. Achei Tmim in Pittsburgh. Here comes the Chicago Cheder, Chicago, Illinois. Okay, next, the Lubavitch girls from Miami Beach, Florida. Came in special for this parade. The Lubavitch of Miami Beach, give them a round of applause, special for Miami Beach. Cheder Ole Torah from Muncie. Oh, Yisrael from Muncie, I'm sorry. Muncie, New York. Yisrael. Oh, Yisrael. Okay, here comes Sinas Hashem from Philadelphia. Joseph Edwin is lost and he's over here. If somebody wants to pick him up, we have a kit for sale. Okay, here comes Beis Yaakov of Borough Park. How about a round of applause for them? Let's go. Beis Yaakov of Borough Park. That's one of the largest Beis Yaakovs in the United States. Okay, here comes a yeshiva of the Friends of European, what is that, refugees in Europe. Free. Friends of Refugees of Europe. Kelly, hold it. By the way, that's all Russian.
That's it. That part is English. What have I got coming through here? That's free. Oh, there's a group from Tzfas coming through. They came special from Eretz Yisrael. This group came in from Tzfas, special from Eretz Yisrael to be at the parade. They're coming through now. There comes a group from Tzfas. Baruchim Abayim. Bar Yochai, they're singing Bar Yochai, by the way. Over 100 people came in from Tzfas for this parade. And I think they're entitled to a very beautiful round of applause. Come on, everybody, let's show them America. Welcome them all to this parade. Let's go. That was a nice welcome, boy. An atmosphere. A camp that embodies positive ideals and values can accomplish in many ways far more than a formal school schedule. This summer camp utilizes the summer months should be to reach Jewish children by creating a round-the-clock atmosphere that is permeated with the values of Torah and Jewish life. Okay, Jewish camps is the best way to spend the summer. There's a letter written on that plaque over there, if you could see it. It has to do with baking of challah, lokas haneres, all the mitzvahs that women are busy with. Dear mom and dad, having a great time at camp, love learning Torah and being with other Jewish kids, Jewish people. God has given to you a heart to know, eyes to see, and ears to hear. This float depicts how the entire spectrum of the child's faculties are harnessed to the task of imparting the values of Torah. Eyes to see, ears to hear, and a heart to know. This float represents a child's education where throughout his growth and all his capacities are used. Among them his emotions, sight and hearing capabilities. He is taught to utilize his emotion to love and help his fellow Jew. His sight to read Jewish books and see his parents in the performance of mitzvahs, lighting the Shabbos candles and so on. He utilizes his hearing to listen to Torah tapes or to blowing up the shofar or to the reading of the Megillah from California for his participation in this parade. Please clear the road so the tank can get through. Now, shh, hold it, boys. This new Israeli mitzvah tank is dedicated in honor of the Rebbe Shlita 40 year of leadership of the Jewish people. It is a true example of the Rebbe's love for the boys and girls of Israel and their parents. Upon joining the battalion of mitzvah tanks presently in Israel, this new tank will travel to forgotten neighborhoods in 1,000 settlements and cities throughout Israel, fulfilling the wish of the Rebbe Shlita that no Jew will be left behind. 100,000 children are now enrolled in the mitzvah tank of Tzedus Hashem program for teaching Torah mitzvahs. In the display of the Rebbe Shlita love for the soldiers of Israel, the mitzvah tanks visit these soldiers who are under fire on the front lines of Israel's threatened borders. They bring to the soldiers tefillin, prayer, and food snacks in order to boost their morale in their life-threatening situation. All of the friends of the mitzvah tanks of Israel wish to the Rebbe Shlita long and full years until the moment the Rebbe Shlita will take us all out of these last moments of Golus to the final redemption of Mashiach Tzidkenu immediately. Here comes the Shabbos year, built by the Kibbutz of Tomchei Tmim and Lubavitch Chovevei Torah.
Rosh Hashanah, the head of the Jewish year, occurred this year on Shabbos. Just like the head of a person directs and conducts the person throughout his life, so we say is with Rosh Hashanah, which directs every day of the year. Therefore, in essence, every day of this year is a Shabbos-tic day. This is the idea that this globe portrays, with its wheel representing all the months of the year, Shabbosim and Yomim Tovim. Here this little kid is getting up to give tzedakah. Let's go! Schneller, Rabbi Mamala. Okay. This is chitas. I believe that's what it's all about. Is this it, Kinderloch? Where is the inspector of the police department? Get him down here, the letter. On Chief Counsel Randall, whoever is there, let him come up. Where is the inspector? Tell him over here quickly, we're going to start in. And let us wait for Marshall or for Chief Counsel Randall. Where are they? Stevie, are you getting in, Stevie? All right, give me Marshall. Yeah.